Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang paggamit ng if function using only one condition. Hey, if this is your first time watching, my name is Princess Bersales, providing you with tips and tools to elevate your MS Excel skills. So if you're new here, please do not forget to click the subscribe button and the notification bell to get updates for my new videos. So let's dive into the tutorial. Okay, so in this example data natin guys, ilalabas natin sa column C yung result ng mga scores or yung mga nasa column B. So ang gagawin daw natin is to assign whether pass or fail yung mga scores na nandito sa column B. Okay, so yung passing score daw is 80 and higher. So ang gagawin natin or yung gagamitin natin is yung if function. So in this video guys, ang ituturo ko lang sa inyo is yung very simple na if function using one condition muna. Okay? So sa mga susunod na videos natin, ituturo ko yung nested if or yung if na gumagamit ng maraming conditions and naglalabas siya ng more than one possible na result. Okay? So for now is gagamit muna tayo ng one condition. So, una, sa column C, so here lalagay natin equal sign, and then type natin if. So lalabas dito yung if na function. So nakalagay checks whether a condition is met and returns one value if true and another value if false. So ang ibig lang sabihin yan guys, ilalabas dito sa column na to if na-meet yung condition na isa-set natin. So, pag na-meet siya, meron siyang certain value na ilalabas. And kapag hindi naman na-meet, nag-false, yung condition natin is ilalabas nga yung pangalawang condition or yung pangalawang value rather na dinefine din natin. Okay? So, if, and then open parenthesis. So, ito yung pinaka-syntax ni if function. So, logical test, and then yung value na i-return niya if true, and then yung value na i-return niya if na false. Okay, so for this one, ang i-evaluate natin is itong score, di ba? So, if, open parenthesis, and then ituro natin kung saan yung cell na i-evaluate natin. Okay, so si B2, so, ano yung condition na isa-set natin? So, yung condition natin, if si score is, ang passing kasi natin is 80 and higher. So, if B2 is greater than or equal to 80, kasi di ba yun yung passing natin? So, ito na yung pinaka-logical test natin. Okay? So, or yung pinaka-condition natin. And then, sabi dito is, ang next is, comma. So, ano yung i-return niyang value if na-meet niya yung condition? So, since value yung ilalabas natin, lalagyan natin siya ng open, parenthesis, open quote. And then, sample, lagay natin pass. Pag na-meet niya, ang ilalabas na value is pass. And then, comma ulit, open quote. So, pag nag-false naman siya, ano yung ilalabas niyang value? So, natin, fail. And then, quote ulit, and then close, parenthesis, and then press enter. Okay. So, tama naman, di ba? Since 93 yung score niya, so passing naman siya. Kasi ang passing grade is 80 and higher. So, tingnan natin yung mga susunod na grades or yung scores kung ano yung ilalabas niya. So, drag na lang natin siya. Pwede naman nating i-copy yung formula pababa para automatic na siyang mag-compute. Okay, so, let's check yung result kung tama naman yung nalabas na mga results. So, 93 is pass, 55. So, nakita nyo guys, yung 75, fail yung lumabas because ang passing natin is 80 and higher. Okay, so tama naman. Kung mga nag-fail, ito fail,
And then these two fail and this 71 is fail din. Okay? So, ito naman, yung condition na pass or fail, pwede nyo rin naman siyang i-interchange. So, lalagay nyo, papalitan lang natin yung condition natin. So, if B2 is, lagay natin, less than or equal to, since 80 yung passing natin, less than or equal to 79, since 80 yung passing natin. Then, palitan natin ito ng fail kasi baliktad na siya. And then, this one is same result pa rin naman siya, guys. Binago lang natin yung condition natin and yung nilabas na value if true and if false. Same value lang siya. Drag natin, tingnan natin kung same din sa iba. Okay, so same naman siya. So, ganun lang siya kadali, guys. So, this is if function using one condition only. Okay, so there you go, guys. I hope na meron kayong natutunan. If meron kayong mga requests na tutorials about MS Excel, please leave a comment below and please do not forget to click the subscribe button. Thank you guys for watching and see you again next time.